Promise News. Yarobari asema mu nsɛm a yɛsaka ɛna yɛde ɛba no siabre mu kase no de bɛdima kotibi ɛne sɛ kane panian wɔhwɛ power ministry no ɛso mpreprein wɔyɛ NDC Mrashib Johnny wo Pro East Dr. Koradonko akasa ɛde afa Ameri plant no a yɛyɛ firi baabi a ɛwɔ no sanso so na tepafo no ɔmatu anamo bi pa mekyɛ Ghana National Tailors and Dressmakers Association ɔmo agya kwan ama wɔne ɔba bisua adeɛ agyenhwɛ sonko kora ɛde ama wɔne Sanfufro etifimu no nso so no aba betu adwa se kane pani an woda maslo kwa no sede na tamakru maame no twa emfie kakrama no so nkutwa wafiase woni opani baako na kane pani abede akire ya no ya tere general wo mayi mu Joseph Didiok Penka akasa edi afa hono pen emu enchiremu ewa ha na Agora West abato peso aso no nso so no MPP ni a wogina mu ayimu franka abe premier sebedwam akonwa edi ama wo mpatemu ho opani Christopher Ata edi asem ya tudwa se NDC no wompa bi nyina kra sanse ontume ene ne nsia kan kwa bia so obedi nkunim ni pinu aka ho na no pai matrase na mete bremo esibu ama na aboaboa no semfo ene Korea ne aboafo so etayachi no pai mede eba be so mo krobia sante ene medi gbahye be electrical se kire se sabire ade achin obeba be penka ne abe cables papa bi ede akodi djuma be boa papa ene ba bia no wefa home appliances so no de wote ase sa no a gbahye ba ena wohwa asi ye be so mo fe eneyi ope fan ope CCTV cameras anase cable so audio ni nyina yesebra na contractor ye hwe ne ente so wasi fie no awie anase enema bia no a wope wakwa akoton no nsoso no mo hyehye kra de da fom se peche ye kira kwan ewo PZ da foforo no asese ni kejeti Dubai di hwe ni mo no ya hwe kokokora ho san so na wura mu a anti attack for dining wonsa ebe kan Bosheba Plaza han so no Sabre Frank ene woni ya waka nyina samenom omo aba ebe som wo 03220 30838 03220 30838 wofre pelan line bosi afa nyene adi enkomo yenhye sem no ase emfa emmamo Dr. Koradonko eye Mrashib Johnny mo manfo mo Pro East abato pesua so bere bi atwamu na woye soafo ema power ministry no papa dia ba betu edwa se Ameri plant no wasi yi ade afiri ba bi ewo ne dia ko ba bi foforo no eye Ghana Greek Company Greekofo kwan bi a wo peso mo fa so no mo tetete ne ma so sanso mo bo karodo wasi afi piminu eni dunan a sa NDC aban so no nkokofa ayi Ameri plant e ba ye no na nko mo hwe so man fifi ba bi no mbekwa akosie na nso so no omo hwe a na fa nwanka so mbegum no mbebo karodo enu nti ena mo de ko ba bi a na wa sabere Greeko ne mche Greekofo no omo majen se omo epeja ede afiro esan de akọ ba bi foforo enu no wo kyerkyere mu se Ghana Greek Company Greekofo no omo de Water River Authority for kwa aka na nukrenya kopon ni kwa akosra amenhye kwa no a anka Public Utility Regulatory Commission for edi ama won no abroso anu nti omutimi nu se sese no so omo hwe no mtetete ne ma so a nti ena ba se Ameri plant no omo ye free baby edi akọ baby foforo se hwihye de nim biasa. It doesn't add to generation, but there is a rule for it. It stabilizes the grid. It enables Gridco to reduce its transmission losses, etc. In 2014, the government then decided that we needed generation in the Middle Belt. Unfortunately, at the time, the major challenge was fuel. A gas pipeline had gotten to Prestia on the way to Ninehi. There wasn't a gas pipeline, and therefore the physical relocation at the time would not have made sense without fuel. Fortunately, unfortunately, the people of Ghana decided that we should leave the scene. So there was a truncation of the process. Other than that, generation in the middle corridor would have happened earlier than it has done. So yes, there is some advantage. In fact, there is an advantage in having generation in the middle corridor. Dr. Koradonko ena motin wenka no ebrebi atwamu no eso for help ministry no eso Pro East Mrashie bedwa ni na yede ne yekire mu ewo tepa zone 1 na kire se Ghana Tailors and Dressmakers Association omo enkabomuku no asabro ho no na waye akwankogya som na afi susunsu sonko ede ama woni a oba beje ntetiam cha apprentice no na Ura Ibrahim Aziz Bright ena da won ma no patem ho ena wo se nkurenie we nsie nkoden ya eni apprentice makomako be se wo ha eni num 105 no beje ye no a wo ma ya ade pa omo de eni eden eni ade aye adwuma no ama na ye fepa ti sabre mu amo Promise TV ya mo hwe no ene Promise tintan no so me kire Promise Radio Facebook ni ade no nukureni wa bo ma ba so pa na ntitia omo di ye no ho nsohwe na wo mo ye no nso no so ba wi ye no na kire se wo ma ya ade otumi atwa titimu a obani Ibrahim Aziz Bright na ba so eni abati na mo
come and also say, it's all your son. Then who say, a plan and so what so say, with me a problem now, and so I pray, and I saw with money certificate. Now, only a paper, and it's in an area has said, you have wire man, you have much. I am one of it tonight, and I'm saying, you just buy us a move now, yeah. Obi a Filipino, yeah, throw away moments when once and that. Mumbai, the money be so with my the money to come wrong one way out with me and come up. The Jumudi said, your man with my and I'm saying, if you win Suprana, Yamiasma, yes, I'm sleeping this way, yeah, you certificate in the map, certificate in one day, and that's my next week, the year back. Two a minimum of my kind of said, I did not buy an ace, the chair was one. So we are for friends, so the chair was one. Now we are sitting. Now we see, not only the edge man. It's less than to say, yeah, hombre. It's your man on my catching. The chair was one, and in the fire. Enti eno no owura Aziz Ibrahim ana mo kyene manka na coordinator adima adipamfo kabum kuya wo mo tepa zone 1 no ene owura ye Margaret Nati na disre die nyina wode to aban no animu sa aban enkwada su dadie yi a ewo free as chese hihye no ase de ade no ano ubetimi de contract na amma ma wonum kra no mo so atumi apam anya akra ade ahwem ha fa pa esan se ze ne tia o makwakwagye no enya de so mba betra fie ejeja wo ho o ma ben ye adwuma no o betumi aye Better Kenya with your nine years. That's like a fine and the municipal and the foreign anything. And I do my some night and Grano Swados. I think I uniform, a fine school diary, and what you call a deeper pound. Your best as a home family. Your men slim. Now, yes, we are young. It's a see a woman slim. You care. And you may be far better than you. I buy some more. Sad. Now, this is the time that they say. Ntina eno no e ma Margaret Nati de na examiner na che se ye obehwe nso no so na wo we se wo betumi atwere no matwere no yi no ene wo wura akwadwo frempon na ono nso so na futuo kakra wode ma woni a wapon wo no ni anomra mo ye so fe ye se mo ye mo wi se trauma system mas mas certificate enyama o trauma ko se be banya ga wuchu na mo sa kama budin kata ya ci mo ya ko yi mo kuma enya ga na ko na budin kata ye wuchu ko be so with us GNTD through COVID program no se ko me ye nyama kwa was it of fire service police fire service prison office nyina we are the pampoa wo koma de wo mo so minya kwa ni twetwo kwa no ni yuduma pa e dia bawa wo dachi oru akwadwo frempon so abusua e de eno no aha 102.7 promise eno no anyame na aka promise Steven show edem dendenden ya mo hwe ne na sade baba beto dwa se kane pani an wota microfinance and small loan center masloka no mechema me sedina tamaklu ene pani baako ya wono so no identity mapa chief operating officer Daniel Zim ya twa mo so mo konko twa mfie kakra e wafiase chese ensika bi efa wo mo nsase bra na wo mo da nkurabata no ano charges no mo de bo mo de na edoso papa baako ene di mo ntiti man ene se maame no kra ni sika kra bia hodo bu ho no mo a eja ekogba se loan ahodo a wo nam so egege man konfo no and we interest no just say antumi anko eni ade a ni nyina ayesobo no ebia ne no ena kane abalo ya pani abedi ekire bi former deputy attorney general no san hwe atenetene so e wo mayi mu opani Joseph Dindiok Penga e de aba betu bia se wei enye krono bia sa akekewu na mum krono e ho da ho papa krono e ho da ho eni ni chichire mu kakra wode e mayi ni. I couldn't believe it. The facts were like they were concocted, to be very honest with you. The facts were like they were concocted. Because this was not just stealing, but as to naked thievery. You know,
in one of the charges, the boss of Maslow decided to give a loan to a rural bank. And they did not even reach any agreement, yet the money was transferred to the rural bank. When the money got to the account of the rural bank, the people then asked, okay, so what is the interest rate of the money you have sent to us? Imagine something that you should have done earlier was not even done. Then the interest rate was then quoted by Sedina. When the interest rate was quoted, the rural bank management said, look, the interest rate you have quoted, if we pick this money, we cannot make any money out of it, so we want to return it to you. I don't know. Enti opani jindu akpanka na motin wenka no. Sa ye malu na hihye bia nkoso. Ohun nti we nya kro no saa keke. Kro no ho da ho papa no so na adwen. No. Oye deputy former deputy attorney general no sa hwa atratere so me kire opani Joseph Jindiok. Abusia ya to aso na ya kwa animu no. Ye de ne ekire mu ewo Agona West na ne mpatemu MPP ni a wo him franka apremra hye akonwa de ama wono mo no ene Christopher Ata dodo no ase Chris Ata na wodi atudwa se ma NDC ni no wo no onha no ho kra wose wo bom patem wono ma no kura nyankopon anim ni obi a so wono na ekro na be da NDC ni asum wose wonsum ba bia wone ma no ene twahyi aye na hwese de omusia na monten so na campaign a ya wo ye no a ane se odi nsemu yi atu edwa wose adwumaden ya ono ogusu a wo ye ene kwan wo fa so ne manfo dinkita ho ene said ye omafo ahunu ni siafa no obi aso ono na bekoro dia ni nsemi baha na yede na ase yede ma omo and you can see the omo de ani je kase na omo de delegates for ni age party for ni age kromofo ni age ahimfo ni age drivers ni age dwomfo ni age obi ni age se ni je ya na yekutemu a ne de akwa about 2024 December yi yamnye ye adomo a Jumedi ade akoma ponse pese yina ye bekoso aye de aka ekire biara yenye ye beye ma akoma atoyem mbebunu mu aye eni jumedi papa aban gusu ye no ye bekoso atua so ne aye na aye fefefe December 7 Dr. Mahmoud Bawumia will be the president. Chris Atta will be the parliamentary candidate and winner MP for Agona West, inshallah. Me many nankasa no NDC for bebre ye ka say Chris Ramadan baba dia ye na be fi NDC ni aba MPP. Nti ye call ya na omo ka no ye tie ye mu say bi no kwa start wa stickers a ye nua ba no de from NDC for be from wo ma wa ni na e kire goodwill na me ndo hwambo o meka ye ho ni ye win ni for man nko ye nim NDC dia Agona West they have no way and me the sankrai e fam so ama NDC for more candidates. Nya dwuma bia na yekọ, nya ntokwa bia na yekọ. Adwuma bi na wokọ, ntokwa bi na wokọ, o assist ho. Wo hwe ho no hu se wontumi a na watwe asan. Ontumi, mon se ne sika, mon se na hoden. Ontumi Cresata, ontumi NPP Agona West. Ntina no. Obani Cresata ena motir wenka no. Na sade wo ni dwumfo ma no egogohia mudididi komo no a na yenkatefo no so kura titiru. De oda worma no ye frɛ no mama wo. Mama we so manfo ntoma no en na obetumi aye adwuma no otunu na nkwati na fie anta wanta obiara babiara obiara yi firimu onto abama Chris no nko negwai ye bohwe na baomia ye bohwe majo sade wodi bagwa mu biara obiara na saka no wa be ye gwe wada amanyan enti mu wa ha makasa de igomfu mesafu ina wo MPP ya woye mira kunkunsi obi anyi etim na akap ofa firimu ne yenye MPP na yankwa forward we are moving forward yes madam Mase down kaka mude the Chris Atta na chi ankwado emino ayo ya fra na mama wo ono so ne de eno no abusia ya keka kwa abato so eka on bisa no de a na chese asomdwe dawuru no ani busu a ye bo ka on bia ma asomdwe agina tuku me che National Peace Council ye wo ma yi mo no panifo na fiti ase a wo no mo kasa papa omudwam training ene Reverend Dr. Ernest Edu Jamfi ene wo se asofo no yi edu wo se ya mo na asodi ne dam so papa monyere mo ho na monka asomdwe ho nsam ene ma ebeboa ama omanfo ehunu se sebe ekoto aba na nso so enye ntokwa edu aba to a asomdwe ene wo se edi hene na obi ankwankwa kire na adwen bokọ ma asomdwe no a ye ka ho no
na se yɛka wase betumi agina na agina yi no ɛna ogu so a wɔfrɛfrɛ ɛno no wɔse asɔfoɔ no wɔasodie papaapa ɛduru ne sɛ yi a ɛnkɔnkɔnkɔba sɛ woayɛ pani no wobɛtu futuro anaasɛ wobɛyɛ takra wogyam kura akɔkɔfo ɔhaw biara ɛde aba ɛno nti sɛ kwabrane woyɛ sɔfoɔ na wobɛkɔ akɔgyina sɔ dɛn baabi biara no a wobɛgyina no no wasɛdeɛ sɛ wobɛbɔ asomdwie ho dawuro no ɛde akyerɛ wɔmanfoɔ na wɔmanfoɔ nso so ahunu sɛbe mfasodeɛ yɛwɔ asomdwie mu sɛ ɔmayɛ ɛtumi ɛbɛtumi aka sɛ no ara no yɛ adeɛ a ɛsi aka ɔhunu nti asɛm a ɔsɔpani no ɛde atu dwa no na yɛ conference kuru bi a Ghana Baptist Church wɔn ɛyɛyɛ aseɛ hɔ ɛna wɔde nsɛm yi ɛma. Every minister of the gospel will understand that we have a responsibility to protect the peace, stability, and unity of our country. That whatever we do in this country, we must ensure that we maintain the peace, the stability, and the cohesion of our country. If 72% of us are Christians, then I expect that a lot of these people will be in the churches. And therefore, pastors have a responsibility through their pulpits to educate church members. Let's avoid insults. Let's avoid cutting down people. Let's avoid those things that, as it were, reduce people to nothing. And ensure that at the end of all this election, Ghana will be peaceful and will be intact. Be careful what you say, be careful how you say it, and be careful the environment within which those things are said. Reverend Dr. Ernest Edu Jemfi and Martin Wenkano. Na ni nyina mu Ghana Baptist Ministers Conference no onon president and Reverend Dr. Charles Owusuam Pofo ozofani se mo wo kenyira ne se ewiase ade bi a wo be no asudie e wo ho akontabuo susu da ho eno nti ono de oka ade akire nuanom asofo nyina ntitiro susu bi nko emfama amayofo no se wo ye kanini bi ana se wo ye kanifo na ye de wadi ade bi anim se bi a emwa ema ade ni mpuntuo entumi emra so ade ni ntimi nyina yie na wo no asɛ ne de a ɛkyerɛ sɛ nukuri nyakopɔ anim ne wonya kanifo papa ɛno nti wɔse amayefo yi saa bere yɛ bɔkɔ abatoɔ so ɔde wɔn ani gye ho sɛ nto aba mfama ho wo bɔ ntoa ne ade ade a deɛ ɔpɛ president pɛ deɛ ɔno wɔpɛ mra hyɛ bedwam konwa nso so ɔno nso so a wɔpɛ no no wo asodie sonko pa sɛ daakye bi adbegu akɔnta de akyerɛ ɔmanfoɔ ne nyakopɔ nti asomdwe no a ne yɛ de yɛ hwehwɛ. We model our political leaders, those who make decisions for our nation. And so we preach to them, we send them messages. When things are not good, we do send messages. Sometimes in occasions like this, we speak to them through this media for them to know that Ghana belongs to all of us. It doesn't belong to the incumbent, it doesn't belong to the opposition. We are all Ghanaians. And so public figures in general should be true to the work they do and keep faith to the citizens of this nation. Reverend Dr. Charles Owusuam Pofo so dia wode ema amayefo titiri na etwa egu no Promise 102.7 Promise TV anopay so ayesom wa na ensanfufuro mu no Dr. Mahmoud Bamia akase obeyi ne tuapem no running mate na wo wa go se ekuo bi wo se o ma twetwe nkrata ade a ebi so e the messages enkrato no me de mapani no opani da be na abeyie na anyimia uyi so a yi de yeyepɛ enti ene ye kama esa pressure kra no ebinim se aba beda Dr. Mahmoud Bamia so ne anya asam keto akra na ekuo bi ya wo de ye from patriotic movement for Dr. Bawumia wo mu pani a wada won no ene opani James Fifi Son ene wode ato edwa se munya papa no otom munya Dr. Mahmoud Bawumia no wonwene ne ho na sabi ekusabi anya do opani no wo ba mu otumi gina eye de ese efata asa de mpepia na de pressure to no so no eno no de mo ka kire Dr. Mahmoud Bawumia se e ma no ho popo kra won to bo ase na wonyina brane na bere so a oyi na tuapa mu a obi a behu na emom won ya wo so suja ene kire se ye takra wojem ena ye na yepe we ne yepe no ne ade no ene opani James Fifi Som se ene ye nsum kra ye toto sere eye NDP impanimfo a ye so ye ka ho bi ne ya toto asere eye opani a ye yi ni se under NDP ano eye Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia nipa bi eguso a omo ma no pressure so se chinchinanchi ko obrane ana obentin enfanye ne running mate no eno ana se dachi onfanye na be de tire no eno na ye hu se sa ohawa wo de gu no so no se nyaya e de ohaw kase e de beba ye party no ebinu bo to mi sheda bopa se
ɔmo nkasa ma ɔmo na ɛba ne saa so a ɛmfa asomdwoeɛ ɛmma party no mu ɛnti yɛtoto serɛ no nadawroma ɔmfa saa nsɛm no nyinaa nto n'akyi na party no ɔsono kokroko no ɛde party no ahyɛ ne nsa no yɛnim sɛ ɔwɔ ne mpanimfo a ɔne ɔmo ɛkɔ adwendwene na ɔmo tena aseɛ ɛso dwene party no ho nti ɔne yɛ mpanimfoɔ no nyinaa tena ase nwene ho na ɔmo mpa obi a ɛsɛ fata a sɛ daakye biara no ɔne ɔmpo na ɔgya n'akyi ama sɛ nipa korɔ no a ɔnkɔfa haw biara mfa nyɛ dɛn ɛmbrɛ party no. yɛfrɛ no James Afiefi Eshom ɔmo ɛna kyerɛ sɛ from Patriotic Movement for Dr. Mahmoud Bawumia ɔmo afutuo kakra ɔmo de atu idwa ɛno no ebusua de si Promise TV Promise 102.7 FM anɔpɛ yi si bo ma ɛboaboa no sɛmfoɔ ɛne Korea mede de Krobea Asante Catkis Richardson ɔno nso ɔbɔɛ n'akyi ɛdɔm bi ɛsɔre akɔ Mama Pat ɛbɛba na afei wɔde Bread of Life kwabodo no aba abɛtoa so mfa nsa nka fidie no koraa nipa wɔ ha